రెండు నిమిషాలు. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು నా పేరు భట్టు రాజేష్, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని. గుడ్ మార్నింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. నా పేరు భట్టు రాజేష్. స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అంబాసిడర్ డాక్టర్ కె రాజనందన్ విజ్ఞాన్ అండ్ ఐహెచ్ఆర్సి జెనీవా committee members and international IHRC committee members, Dr. Wils Johnson, Honorable President IHRC from Netherlands, Dr. Saiful I. Dildar, International of Secretary General, Bangladesh, Mr. Palash Barwa, Secretary General of Office, Sutherland. IHRC Geneva, it was established in Geneva, Switzerland, 24th December 2003. Consultative status with the United Nations Economic and Social Council, affiliated with the United Nations Office of the High Commission of Human Rights. సమాజంలో ప్రశ్నించే గొంతుగా ఉన్నప్పుడు సమస్యలన్నీ తీరుతాయని మేము కోరుకుంటున్నాము. అలాగే ఐహెచ్ఆర్సి వాన్స్ అగైనెస్ట్ fraudulent activities being conducted under the guise of our organization. Those who are IHRC believes that not only hurt the sentiments of others but taking the law in the one's own hands and engaging in such cruel acts constitutes a complete violation of human rights. And we have received a certificate of commitment, Central Vigilance Commission, and we have received many certificates, different organizations. Those who are involved in the organization are common teachers, advocates, doctors, teachers, and engineers. Many freedom fighters are also members of the organization. IHRC playing a leading role all around the world with a view to enhance and ensure peace. Because what we do today, we do for generations. Yeah, thank you. అంతే అడ్జస్ట్ అవటమే.